Right. So this part, this gives you the sum value of the full adder. A XOR B XOR C. So the inputs are going to be how? C in A and B. These are the outputs that they are expecting. So S indicates it's a C in XOR A XOR B. Now the problem is whether the what we call the carry value, which is the C out, is going to give us the output of the carry value of a full adder. දැන් අපි Z එක මෙතන හොයාගෙන තියෙන්නේ. So this is the Z. Right? So C out is going to be what? You can write the C out how? And one side you are getting Z, on the other side you are getting Y. So you can say Z dot Y. Right? Where Z dot Y, Z plus Y. Make O gate එකක්. So Z plus Y, which gives you Z means C in dot A XOR B plus Y. What do you mean by Y? For Y. Y is over here. This is Y. A dot B. Right? So this is the argument that we can make for the C out. C in plus C in dot this particular thing and this. Then it make up it. How? Here we can say C in dot A XOR B can be written as A bar dot B plus A dot B bar. That's the way we are going to write an XOR. Then we got A dot B over here. So when you apply the distributive law, C A bar B plus C in A dot B bar plus AB is there. Now what will happen? If you apply distributive law, not the distributive, yes, first you can go with the distributive law. A bar B plus, here the A is common, so take A out. You have C in B plus B. Right, so if you apply the redundancy law for this, then what will happen? C in A bar B plus, this gives you what? Method B bar the Mr. B. This gives you what? C in plus B. That means this is C in A bar B plus AC in
and AB. Then you are taking one C in as a common factor from the first and the second one. So you have A bar B plus A inside here and the AB over here. So you have C in B plus A when you apply the redundancy law plus AB. Now you are getting C in B plus C in A plus AB, which gives you the carry equation of a full ladder. Right? හරි. දැන් ඔබ නිකන් ලියා ගන්න ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් here we go. Right, දැන් ඔය වගේ unexpected දේවල් කියන්න පුළුවන්. ඕවා unexpected නෙමෙයි. ඕගොල්ලෝ ගන්න කියන එකෙන් ආගින් කරලා ගන්න පුළුවන් ඒක. ඕන අය කොපි එකක් දාන්න. නැඹුර කට්ටිය එන්නෙම නැති වෙලා ඇයි දන්නේ නැහැ නේද? ටික ගන්න වෙනවා. 2022 පේපර් එක වගේ කරනකොට එන්නෙම නැති වෙලා ඇයි දන්නේ? හරිද මේක? move කරනවා.
හරි ෆොටෝ ගන්නද මොකද්ද B එක හෙල්ලලා තියෙන්නේ يعني මේකෙන් මෙතනට ආවයි කියලා දහන්නේ මම බලපං ක්ලාස් මොකද්ද එතනින් පාවිච්චි කරපු ලෝ එක බම්බෝ redundancy මෙයා තනියෙන් ඉන්නේ මෙතන එයාගේ කම්ප්ලිමන්ට් එක තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා එතන කම්ප්ලිමන්ට් එක අහෝසි වෙනවා හරියට වැටේ විභාගෙට දුන්නා නම් එහෙම ඔතනින් නතර කරලා දෙයි නැත්තම් b bar plus b එකයි කියලා දීලා වරෙන් ඒක තමයි වැටේ මේ මොකද තව මාස් දෙකයි කියන විභාගෙ ඒකම ආරයි හරිද එතනින් පහළට ඒ ඔක්කොම රිඩන්ඩන්සි යන්නේ මෙතනත් රිඩන්ඩන්සි තියෙන්නේ රිඩන්ඩන්සි වල තාම උඹලා වහු කරගෙන ඉන්නේ Right. So let's get back to the answers. Okay, are you ready? So what it says? So the question says it implements a full adder. Yes, now we know that implements a full adder. දැන් ඕක ෆැක්ට් එකක් විදිහට මතක තියාගන්න. half adders දෙකක් O gate එකකින් කනෙක්ට් කරාම full adder එකක් හැදෙනවා. ඒක ෆැක්ට් එකක් විදිහට මතක තියාගන්න.
right ඒවා අමතක කරන්න එපා right මොකද දැන් මේකේ දීලා තියෙන එක ඔයගලගේ පේපර් එකකදී නැවත කරකවලා අහන්න පුළුවන් MCQ එකක් විදිහට අහන්න පුළුවන් අහලා කියන්න පුළුවන් like what are the ways that a full ladder can be made right or they can ask like how many gates that needs to create a full ladder. So in one answer that they can give 2 XOR gates, 2 AND gates and a 1 OR. So you should be able to remember, right, okay, like 2 XORs and 2 ANDs will help you to create the 2 half adders. Connecting them through a OR gate will create a full adder. Right? ඔයගොල්ලෝ question එකක් learn කරනවා කියලා කියන්නේ ඒක. Right? Okay, so first one, that's correct. Now we know. It implements a full adder. The logic function of S can be stated as A XOR B XOR C. Yes, we did the calculation now. This is also true. The logic function C out can be stated as A dot B plus BC in plus AC in. We calculate that as well. So all three are correct. Right? Fifth one is going to be the answer. Right? Okay. 38. What is which of the following statement are correct about part of the circuits with the area surrounded by a dotted line? Now they are asking about the half adder. Right? It implements a half adder. Yes, that's true. It can be implemented using only AND and OR gates. Can be. AND වලිනුයි OR වලිනුයි විතරක් හදන්න පුළුවන් ද half adder. කොහොමද ඒක ආගියු කරගන්නේ? So what are the equations for the sum of the half adder? A XOR B, which means A bar dot B plus A dot B bar, right? Then the carry is going to be, it is A dot B, right? So these things are going to be the equations for the half adder. Now if you are asked to create the half adder, either you need an XOR and an AND gate. If they are asking you to create it using the basic gates, what are the gates you need? AND, OR, not everything. මෙතන A bar B bar හදාගන්න not gates ඕ. A dot B හදන්න AND gates ඕ. Plus එක maintain කරගන්න OR gate එකක්. So it can be implemented using only AND or OR gates. That is wrong. You need a NOT gate as well. තේරුණාද point එක? හරි? Clear it? මේක වර්ධිනවා. It can be implemented using only NAND gates. True or false? NAND gates වලින් විතරක් හදින්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට NAND gates වලට universal කියලා කියන්නේ ඇයි? NAND and NO gates වලට universal කියලා කියන්නේම A gates use කරලා අනිත් gates ඔක්කොම represent කරන්න පුළුවන්. right? එතකොට ඔය තියෙන ඕනම gate එකක් ඔයාට ඕනම circuit එකක් ලෝකේ තියෙන ඕනම circuit එකක් NAND වලින් හරි NO වලින් හරි අදින්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. Even you can draw a NO using a NAND. You can draw a NAND using a NO. ඒකයි ඒකට යුනිවර්සල් කියලා කියන්නේ. right? ඒක NAND දාපම එයා හැරුණම තියෙන ඔක්කොම gates එයාගෙන් represent කරන්න පුළුවන්. no එකත් එහෙමයි. no එක අරගත්තම එයා හැරුණම තියෙන අනිත් ඔක්කොම gates no එක represent කරන්න පුළුවන්. right? So that's true. right? So this is true. So first and the third is going to be the answer. Right. 39th, 40th, 40th.
මේක ලියා ගන්න ඕනේ ඉන්නවද? ලියා ගන්න ඕනද? ඕනද? හරි. 40th. okay. දැන් මේ වගේ ගාණක් ආවම දැන් මේ ගණන් එන්නේ ළමයි පැටර්න් එකකට. right? මේ ගානේ පැටර්න් එක මොකක්ද? මුලින්ම අහනවා මේ ඇල්ගොරිතම් එක මොන වගේද කියලා. ඊට පස්සේ ඊට පහලින් අහලා තියෙනවා ඉන්පුට්ස් ටිකක් දුන්නම මොකක්ද අවුට්පුට් එක කියලා. එතකොට ඔයා ඇල්ගොරිතම් එක වර්ක්අවුට් කරගන්න ඔයා ඩමි වැලියුස් දිදී try කරන්න එපා. එතකොට ඔයාට ඒකට වෙලාව යනවා ආයිසරයක් මේක try කරන් ගියාම මේකටත් වෙලාව අමුතුවෙන් යනවා. right? හොඳම වැඩේ තමයි පොඩ්ඩක් ඔය related questions නේ. මේ කියනකොට කියලා තියෙනවානේ 40 to 42 වැඩ කරන්න කියලා. ඒතර 40 to 42 ටක් කාලා පොඩ්ඩක් බලන්න. බලනකොට දැන් අපිට flow chart එකක් එනවා කියලා කියන්නේ hand trace is a must. එතකොට බලන්න hand trace කරන්න මොනවා හරි value set එකක් දීලා තියෙනවද කියලා. තියෙනවා නම් ඒකත් එක්ක hand trace කරන්න. එතකොට ඒ ගාන කොහොමත් පිළිගන්න. හරිද? ඒක කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට ඔයාට අනිත් ඒවා දාන්න උත්තර ටික ඔයාට ඇවිල්ලා. right? ඔය ටෙක්නික් එක use කරන්න. නැතුව මේකට dummy values දිදී try කරලා බලන්න යන්න එපා. values දීලා නොතිබ්බොත් ඔයාලා dummy values පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. But if the values are there, so don't go with some other. right? හරි. දැන් එතකොට මේකේ තියෙන අනිත් values මොනවද? කියන්න බලන්න ළමයි මේ ඔය value list එක. zoom වෙන්නේ නැහැ. Right, we'll go with this. මචන්ට කියන්න ළමයි මොනවාද මේ value list එක මේගොල්ලන්ට දෙන්නේ? මොනවාද values? අර ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. value list එක 3 2 -4 4 1 -9 5 -6 -1. Right. Okay, now look at this. Now it says I equals 8. Hand tracing. So I is given 8. Result equals 1. So result, it is given 1. Then input n. So these two are done. Now they are inputting n. So first input is 3. So you input 3. Is n less than or equal 10? I'm sorry, less than or equal 0. Is n less than or equal 0? The ඕක බලබලා ඉන්න එක අමාරු නම් මෙතනින් condition එකකට line එකක් අරගන්න. Is n less than or equal 0? Yes or no? No. Right? Then you go on the no part. Says result equals result into n. Result is 1, n is 3. 1 into 3 is 3. So result is given the value 3. Right? Then I equals I minus 1. So I will become 7. Then asking the question. I less than or equals 0. Is I less than or equal 0? No again. Right? So earlier it came on this path, did these two, now it is on this path. It goes up again and input n. That means here they are inputting 2. So now n is 2. Is 2 less than or equal 0? No again. So result equal result into n. N is 2, result is 3. 3 into 2 is 6.
So it is 6. I equals I minus 1. I reduced by 1. 6. Goes and check whether I is less than or equal 0. I is 6. 6 is less than or equal 0. No. Take this part again. Goes up and asks for the input. Minus 4. So minus 4 will be here. Is n less than or equal 0? N less than or equal 0. It is. Now it's minus 4. So it is less than. So it is true. True means it's going on this path. That means it will come to this particular step straight away. So 6 will become 5. Is I less than or equal 0? I is not less than or equal 0. So goes in this panel. Right? Then ඔතන ඕගලන්ට ඕක කරනකොට ඔළුවට එනවා මොකක්ද? පොසිටිව් වැලියු එකක් ආවොත් තමයි මෙන්න මේ රිසල්ට් එක n එක වැඩි වෙන්නේ. right? නෙගටිව් වැලියු එකක් ආවොත් රිසල්ට් එක n එක වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ඒක ස්කිප් කරලා i වල වැලියු එක එකකින් අඩු කර කර යන්න. දැන් උතන භයානක දේ තමයි මෙන්න මේ ලිස්ට් එක ඕගලන්ව අන්දන විදිහට දීලා තිබ්බොත්. මොකද දැන් මෙතන i පටන් ගන්න 8 ඉන්නේ. iterations යන්න පුළුවන් 8ක්. right? එක්ක 8ක් එක්ක 9ක් එක්ක 7ක්. මම දන්නේ නැහැ කොතනින් ඉවර වෙන්නේ කියලා. කොහරි 8 අවට ඉවර වෙන්න ඕන. හරිද? ඒතර මෙතන ලොකු ලිස්ට් එකක් දීලා තිබිලා. ඔයා මේක ඇල්ගොරිතම් එක විතරක් ඔලුවට අරගෙන ධන සංඛ්‍යා ටික ගුණ කරලා උත්තරයක් හොයන්න ගියොත් සමහර විට වරදයි. හරි? මොකද ඒ ඔක්කොම මේකට අයිති වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හරි ඒක නිසා මේ වගේ වෙලාවකට මේ වැඩේ ඔහොමම යන්න. right පොඩි numbers දාන්න කියන්නේ 100ක් 200ක් වගේ දාලා තිබ්බොත් ඒක කරන්න බෑ. ඒකට ඒ වගේ දේවල් දෙන්නේ නැහැ. ඒකට දෙන්නේ ඒකට ගන්න යාගේ. right so you better go with this. Now I becomes 5. right I is not less than 0 so goes up and take the input. Now they are taking 4. So now the n is 4. N is not less than 0. Result equal result into n. 4 into 6, 24. So 24 will be created. I reduced by 1, 4. I less than or equal 0. It is less than, not equal. Goes on the no path again. Asks for an input. 1. N less than or equal 0. No. Result 1 is taken. 24 into 1 gives you the same number 24. Right? I reduced by 1 3. I less than or equal 0. Still no. Goes and asks for the next one. Minus 9. So minus 9. N is less than or equal 0. It is. So it skips this and reduce the I by 1. I will become 2. I less than or equal 0. Still no. Goes up and asks for the next value, which is 5. This is 5 now. Result equal result into n. 24 into 5, 120. I reduced by 1, which is 1. I is less than or equal 0. Still no. Goes up and asks for the next input. Minus 6. Minus 6 less than or equal 0. It is. So we don't go to the result, we skip for this. I becomes 0. I less than or equal 0. I is not less than, but now I is equals to 0. Which is correct. So then it is asking you to output the result. Result will be 120. Right? But how many inputs were taken? Minus 1 does not include it. right ඔන්නෝවා මතක තියාගන්න මේවා ඒගොල්ලෝ කොහොමත් කරනවා දැන් මෙතන හදිස්සියව දැන් මේක නම් අවුලක් නැහැ පහට පස්සේ ඔක්කොම ඍණාග යන තිබුණා හිතන්නකෝ ඔතන 5 4 3 වගේ තිබ්බ කියලා right දැන් ඔය ආර ඇල්ගොරිතම් එක සෙටල් කරගෙන 3 වරක් 2 6යි 6 වරක් 4 24යි 24 වරක් 1 24යි 24 වරක් 5 120යි 120 වරක් 2 240යි ඔහොමම කී ඉස්සරහට ගියා නම් ඔයා වැරදි උත්තරයක් අරගන්න මොකද මේ iteration condition එකෙනුයි i ගෙනුයි
මෙයාව ඉන්පුට්ස් කීයක් දුන්නයින් පස්සේද 3යි 3යි 6යි 2යි 8ක් දුන්නයින් පස්සේ නතර කරන්න. හරි. ඒක නිසා ඔය වගේ තැන්වල අහුවෙන්න එපා. Right? So the answer is going to be 120. Right? So that means the answer for the 41st is going to be the third. Now let's look at the 40th. Which of the following statements are correct about the algorithm expressed by the flowchart? It takes 8 inputs. Now we have the clue now. It has taken 8 inputs. Right? So that's correct. So this is correct. It outputs the product of the positive numbers in the input. Correct again. If every input is 0, then the output will be 0. That's something you have to go through. If every input is 0, ඒ කියන්නේ මෙතනට ආපු line එකම 0 වුණොත් output is going to be 0. දැන් පටන් ගන්නකොටම 0 දුන්නොත් එතකොට ඒ කියන්නේ n වලට 0 වෙනවා. n වලට 0 දිදී ඔයාට කොච්චර වෙලාවක් zeros දෙන්න වෙනවද? 8 වතාවක් zeros දෙන්න වෙනවා. Right? So zeros එන හැම වෙලාවකම i ව එකකින් අඩු වීගෙන යනවා. Right? So how the iteration stops? When this is satisfied. නේද? i බිඳුවට සමාන වුණාමනේ output එක ගාවට නේද? i පටන් ගන්න 8. So it reduces 1 by 1 and check always whether it is equals to 0. So inputs දුන්නොත් 0 කියලා දිගටම zeros 8කට පස්සේ result එක output කරන්න කියලා. Now if the input is a 0, do the flow chart has any chance of reaching this statement? n එක 0 වුණොත් input එක 0 වුණොත් මෙතනට කවදාවත් එන්නේ නැහැ. ඇයි? මොකද මෙයා satisfied. ඒ කියන්නේ නිතරම මේ පාරේ යන්නේ. input කරන එක්කෙනා නිතරම 0 නම් ඔයා යන්නේ years path. කවදාවත් මෙතනට එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ result ගේ initial value එක, initiate කරපු value එක, initial value එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ 0 නම් දිගට මේ input කරේ ඔයාගේ output එක වෙනකොට output එක කියන්නේ result output කරන්න කියන්නේ. So what is going to be the output? It's the 1. Right? මොකද result වලට initial එකේ තියෙන්නේ 1 කියන value. Right? මේගොල්ලෝ මෙතනදී අහලා තියෙන්නේ if every input is 0, then the output will be 0, not 0. It's 1. So this is the place where that statement goes wrong. So the answer is the fourth one. Right? Clear? जो आप अपने द्वारा कर आठ आप ही मेक है इधर right okay 40 second ඔය ඊළඟ ප්‍රශ්නේ හොඳේ දැන් අරක මේකට මැච් කරගන්නේ කොහොමද ඔතනත් ඔයගලන්ට එන්නේ කියන්නේ flow chart එකට මෙයාව මැච් කරගන්න ඕන flow chart එක පොතේ බලන්න right so now if you are looking to the all three programs first one goes the same way as the flow chart says I equals 8 result equals 1 then ඔය flow chart එකේ තියෙන conditions දෙක දෙන්නම iteration the selection the කොහොමද එකක් කරන්නේ කවුද iteration කවුද selection මේකේ කවුද iterate කරන්නේ කවුද select කරන්නේ එතන දෙකම iterate කොහොමද ඒක අපි හොයාගන්නේ iteration එකෙන් exit කරන කෙනා තමයි iterative condition
iteration එක exit කරන්න උදව් කරන්නේ. මෙන්න මෙයා. නේද? මේ condition එකේ එක අවස්ථාවකදී ඔයා iterate වෙනවා. තව අවස්ථාවකදී iteration එක exit කරනවා. Right? So definitely this is going to be an iterative condition. Right? මෙයාගේ විදිහ කොහොමද? එයා condition එකකට against පාරවල් දෙකකට ඇවිල්ලා this particular common point they are coming together again. නේද? මේ පැත්තෙන් ඇවිල්ලත් මෙයාව හම්බ වෙනවා, මේ පැත්තෙන් ඇවිල්ලත් මෙයාව හම්බ වෙනවා. يعني condition එකකින් දෙකට බෙදලා ආයෙත් පොදු තැනකට හම්බ වෙනවා. iteration එකකට ඒ ලක්ෂණේ නැහැ. ඒ ලක්ෂණේ තියෙන්නේ selection එකක. Right? Condition එකට against පාරවල් දෙකකට ගියා. another common place is there. එතනදී ආයෙත් එකතු වෙනවා. Then that is clearly a selection. May clearly a selection. ඊළඟට දැන් මේ flow chart එකේ iteration එක ඇතුලේ selection එකද තියෙන්නේ, selection එක ඇතුලේ iteration එකද තියෙන්නේ. කොහොමද? Is selection inside an iteration or iteration inside the selection? No? Selection inside an iteration or iteration inside the selection? හොඳට බලන්න. කවුරු ඇතුළද ඉන්නේ? මේක නේද? බැලුවම පේන්න ඕන. නේද? මේ ඔක්කොම iteration එකේ කෑල්ල. ඒක ඇතුලේ තමයි selection එකේ. Right? So selection inside an iteration. It's clear. Right. දැන් බලන්න. එතකොට ඔයා දැන් නේද? ප්‍රශ්න උත්තරේ හොයන්න යනකොට ඔළුවේ තියාගෙන යන්නේ එක්කෙනෙක් iteration එක්කෙනෙක් selection iteration එක ඇතුලේ තමයි selection එක ඉන්නේ. හරි. So I equals 8, result equals 1. So it gives you the same way, right? දැන් අර input එක තියෙන්නේ කොහෙද? iteration එක ඇතුලේ. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවානේ iteration එකකට එනකොට මොකක්ද කරන්න ඕනේ? flow chart එකේ iteration එකකට එනකොට අපි කියන්නේ මොකක්ද? අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා iteration එකට කලින් ඉන්න ටික ලියන්න. නේද? එතකොට වාගේ program එකට එනකොට මේක තමයි first line එක. This is going to be the second line. Now you are entering into the iteration structure. හරි. iteration structure එකට enter වෙනකොට ඊළඟට ඔයා iterative condition එක ලියා ගන්න වෙනවා. So this is going to be the third statement. Iterative condition එකේදී iteration එක අතරේ user ගෙන් හම්බ වෙන මොනවා හරි දෙයක් use කරනවා නම් you have to duplicate that statement before the condition. මතකනේ අර user ගෙන් හම්බෙච්ච එකක් අපි check කර iterate වෙනවා නම් අපි iteration එක ඇතුලේ තියෙන එකක් duplicate කරා iteration එකට කලින්. right? එතකොට මේකෙදි එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මේකෙදි I ව check කරන්නේ I කියන්නේ user input එකක් නෙවෙයි. already defined එකක් නේ. that is already defined. ඒක නිසා එයාව නැවත රික්වෙස්ට් කරන්න හරි ඩුප්ලිකේට් කරනවා හරි කියලා දෙයක් මෙතනදි සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේ කන්ඩිෂන් එක ඇතුලේ n කියන කෙනාව චෙක් කරා නම් iteration condition එක ඇතුලේ අන්න එහෙම වුණා නම් first line එක I equals 8, second line එක result equal 1, third line එක input n වෙනවා. මොකද condition එක උනාට condition එක ඇතුලේ උනාට condition එකේ n check කරනවා නම් අපිට යාව ඊට කලින් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඒ කරලා iteration එක ඇතුලේ ආ use කරන්න වෙනවා. එතකොට first input එක අරගන්නේ
condition එකට පිටින් ඊළඟ inputs ටික අරගන්නේ condition එක ඇතුළේ. Right? Okay. Now, according to this one, so first one is I equal 8, second one is result equal 1, third one is going to be this condition. How this condition can be converted? Can we use this condition as it is? මේ condition එක මේ තියෙන විදිහටම use කරන්න පුළුවන්ද while එක ඇතුලේ? බැහැ. ඇයි බැරි? no side එකෙන් තමයි මෙයා iterate වෙන්නේ. while එක වැඩ කරන්නේ condition එක true නම් විතරයි. දැන් මෙතන iteration එකේ පෙන්නන්නේ condition එක false නම් iterate වෙනවා. මෙයා while එකට දානකොට අපිට while එක ලියන්න වෙනවා කොහමද? මෙයාගේ complete opposite එක අරගෙන. So I less than or equal 0 කියන එකේ complete opposite එක වෙන්නේ I larger than 0. Right? ඒ නිසා අපිට මෙයාව අනිත් පැත්ත හරවන්න වෙනවා. හරි. දැන් බලමු උත්තර දිහා ඉස්සරහ. I equals 8, result equals 1, while I larger than 0. It is there. So condition is also correct. Then condition එක ලියුවම ඔයාගේ flow chart එකේ first, second, third line එක විදිහට condition එක ලියුවා. What's the fourth line? කොහොමද fourth line එක determine කරන්නේ? fourth line එක determine කරන්නේ condition එක ගාව ඉඳලා ඉස්සරහට යන්න. දැන් 3 කියන්නේ condition. ඒ යනකොට හම්බෙන ඊළඟ එක්කෙනා තමයි fourth line. third line එක විදිහට මෙතනට ආවා condition එක ගාව ඉඳලා දැන් iteration එක ගියාම හම්බ වෙන දෙනා තමයි fourth line එක. So this is the fourth line. Then this condition, the if condition, will be the fifth line. Inside the if, this particular thing will be there, sixth line. Outside the if, this particular statement will be there, seventh line. Right? ඔහොමයි ඔයා flow chart එකක් argue කරගන්න. Right? Iteration එකක් තියෙනකොට හොඳට මතක තියාගන්න iteration condition එක ගාව ඉඳලා හිතන්න වෙනවා කියන්නේ. Right? So after that, the condition will be the while condition or the repetition will be over. Once you come out of it, printing the result is going to be the eighth condition. Right? Then ඕකත් එක්ක අපි හිතුවොත් මේකේ වැඩේ හරියට ගිහින් තියනවා නේද? input කරගෙන තියනවා env එයාව int එකකට convert කරගෙන තියනවා. ඇයි int එකකට convert කරගන්නේ? int එකකට convert කරගත්තේ නැතිනොත් ඕක වැරදි. මෙතනදී int එකකට cast කරගත්තේ නැති වුණොත් වැරදි. වැරද්දක් එයිද නැද්ද? වැරද්දක් එනවා. ඇයි වැරද්ද එන්නේ? මෙතන condition එකේ env check කරනවා බිඳුවට විශාලයි. ඔයා මේ උඩදී int එකකට cast කරේ නැති වුණොත් compare කරන්න බෑ. ඇයි බැරි? input function එකෙන් return කරන්නේ string value එක. string කියන්නේ වචනය. වචනයක් බිඳුවට වැඩිද කියලා ඔයාලට compare කරන්න බෑ. right? ඒකයි අපි යාව int එකකට cast කරන්නේ. right? එහෙම කරාම ඔයාලට පුළුවන් if compare කරගන්න. දැන් if condition එකට ආවම ඔතන තියෙනවා හිතන්න දැන් නේ. ඇයි if condition එකේ ears road එකේ මුකුත් නැහැ. කවුරුවත් නැහැ. no කියන පාත් එකේ තමයි the result equals result into n in. ඔයාට ears පාත් එකෙත් මොනවා හරි දෙයක් තිබ්බනම් මේ condition එක මේ විදිහටම use කරලා ඒක true වුණාම මෙයා සිද්ධ වෙනවා false වුණාම else එකක් ඇතුලේ මේ result එක සිද්ධ වෙනවා කියලා ලියන්න තිබ්බා. දැන් එහෙම කරන්න බෑ. හේතුව ඔයාගේ ears පාත් එකේ මුකුත් නැහැ. සිද්ධ වෙනවා කියලා නෑ. එහෙනම් ඔය if condition එක ලියනකොට මේ condition එක complete opposite එකට convert කරගන්න වෙනවා. ඇයි එහෙම කරන්නේ? ඔයා pseudo code වල හරි python code එකේ හරි if එකක් ලියුවොත් condition එකක් ලියුවොත් එයා true නම් කරන්න ඕන දේ අනිවාර්යෙන් තිබිය යුතුයි. ඒක program law එකක්, programming law එකක්.
right ඔයාට බෑ if එකේ condition එක ලියලා ඔන්න ඔහේ සාමකද true වුණාම මුකුත් කරන්නේ නැහැ else එකට ගිහිලා false වුණාම මොනවා හරි කරනවා කියන තැනට එන්න. right එතකොට n less than or equal 0 කියන එකේ complete opposite එක මොකක්ද? මේක ලියන්න වෙන්නේ if n larger than 0 right ඔක ඔය විදිහටම ලියන්න වෙනවා. එතකොට මෙතන එයා ඒ විදිහට use කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ if එක true වුණාම result equal result into n if එකෙන් එළියේදී I equals I minus 1. ඊට පස්සේ while එකෙන් එළියේදී print result. හරි program එක. කියන්නේ එක qualified. right එතකොට b only c only කියන ටික අස් වෙනවා. මෙතන result equals 1 iව define කරලා නැහැ. දැන් iව define කරේ නැති වුණාට ඔයාගේ මේ කලින් program එකේ while එකට use කරානේ I. එතකොට while එකට I use කරනකොට ඒත් එක්ක බැඳිච්ච තව දෙන්නෙක් හිටියා. එක්කෙනෙක් I ව initiate කරපු තැන අනිත් එක I ගේ behavior නැත්නම් I change වෙන්නේ කොහොමද කියපු එක. ඔය තුන් දෙනාම දාන්න පුළුවන් එක for එකක් ඇතුළට. ඒක for එක ලිව්වම for එකේ range function එකකින් මේ 8 කියන එකෙන් indicate වෙන්නේ මොකද්ද? බිඳුවෙන් පටන් ගන්න 8 වෙනකන් යන්න එකින් එකට. right මේක start එක මේක end එක මේක step එක. හරි එතකොට අපි දැන් දන්නවා flow chart එක කලින් කරාම මෙයා 8 වතාවක් iterate වෙන්න ඕනේ කියලා. එතකොට මේ 0 to 8 කිව්වම 8 වතාවක් iterate වෙනවද? 0 to 8 කිව්වම i වල value එක වාරවල් 8කදී වෙනස් වෙනවද? නැත්නම් 7කදීද වෙනස් වෙන්නේ? 0 to 8 කිව්ව 8කදී වෙනස් වෙනවා. මෙයා 0 වලින් පටන් අරන් නතර වෙන්නේ කීයද? 7. 0 to 7 කියලා කියන්නේ 8 occurrence. නේද? 0 එක occurrence එකක්. 1 to 8 කිව්වම තමයි 7 occurrence වෙන්නේ. 0 to 8 කිව්වොත් 8 occurrence තියෙනවා. 0 එක occurrence එකක් වෙන නිසා එක iteration එකකට පාවිච්චි වෙන නිසා. ඒ කියන්නේ මේ I equal 8 I less than I larger than 0 I equal I minus 1 කියන එක මේ 4 එකෙන් represent වෙනවා. එතකොට ඒකත් okay. ඒක ඇතුලේ 4 එක ඇතුලේ n equals input එක තියෙනවා. if එක හරියට ලියලා තියෙනවා. result එක ලියලා තියෙනවා. 4 එකට එළියෙන් print එක ලියලා තියෙනවා. එතකොට ඕක හරි. ඒ කියන්නේ b එක හරි. b එක හරි කියපු ගමන් a කියන එක න අස් වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. C වල result equal 1 කියලා define කරලා තියෙනවා. I equal 8 කියලා define කරලා තියෙනවා. මොනවාද flow chart එකේ විදිහ. මෙතන while 1 කියලා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. 1 කියන එක වැඩ කරනවාද? ඔව්. while 1 කියන එක නා වැඩ කරනවා 1 එකේ. yes. 1 කියන්නේ මොකක්ද? true. false වලට එන වැලියු මොකක්ද? 0. හරි. ඊට දැන් Python කරනකොට අපි කතා කරා x නේද? sorry. 2 plus true කියලා ලිව්වොත් එහෙම උත්තරේ කීයද එන්නේ? 3යි. හරි. මෙහෙම අරගන්න පුළුවන්. right? හොඳට මතක තියාගන්න. එතකොට මේ true එක capital T වලින් පටන් ගන්න true එක වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ boolean value එක වෙන්න ඕනේ. එයා එතකොට 1 කියලා consider කරනවා. right 2 plus true ලිව්වොත් උත්තරේ 3 එනවා. හරි. ඒතර මෙතන මේ 1 කියන එක indicate කරන්නේ true කියන value.
then while එක ඇතුලේ input එක හරි. මෙතන මේගොල්ලෝ use කරලා තියෙනවා not n less than or equal 0. හරිනේ. ඒ කියන්නේ n larger than 0 කියන එකම තමයි. n වල value එක බිඳුවට වඩා අඩු හෝ සමාන නැද්ද? not එකෙන් කරන්නේ ඒක. not එකෙන් කරන්නේ මෙතන මේ argument එකෙන් true ආවොත් මේ not එක පාවිච්චි වෙන නිසා false. මේ argument එකෙන් false ආවොත් not පාවිච්චි වෙච්ච නිසා true වෙනවා. Right? So it's on the same way. Result equal result into n is right. I equals I minus 1, that is outside the if condition. Inside the while, that is true. ඊළඟට මෙන්න මේ කෑල්ල මොකද? මෙන්න මෙයා මොකද කරන්නේ? දැන් මේක ඕන වෙන්නේ ඔයාට මේ while එකෙන් I ව control කරන්න නැති නිසා. කලින් අවස්ථා දෙකේම while එකෙන් I ව control කරා. for එකෙත් control කරා, while එකෙත් control කරා. මෙතන තියෙන්නේ while 1. while 1 කියලා කියන්නේ එයා නිතරම true. तर මෙතනදී check කරනවා I කියන එක්කෙනා less than or equal to 0. එහෙමනම් break කියලා එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ I කියන එක්කෙනා 0ට equal වුණාම තමයි මේක නවතින්නේ කියන එක අපි hand tracing වලදී දැක්කා. I 0 වුණාම I 8න් පටන් අරගෙන I වලට 0 ආවම iteration එක නතර වෙන්න ඕන. right? එතකොට එහෙනම් මෙතනදී I කියන එක්කෙනා 8න් පටන් අරගෙන තියෙනවා. මෙතන I 8න් පටන් අරන් තියෙනවා. එයා 0 වුණාම මේ iterate වෙන එක. ඒ කියන්නේ මේ while එක නතර වෙන්න ඕන. ඒක තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ if I less than or equal 0 break. break කියන එක නට මොකද්ද කරන්නේ? break can break the most recent loop. හරි. break එක නා break කරන්නේ ළඟම තියෙන iteration එක loop එක. ළඟම යාට ළඟම තියෙන්නේ. right? එතකොට break එකට ළඟ තියෙන්නේ if කියන්නේ iteration එකක් නෙවෙයි selection එකක්. එහෙම ගියාම ළඟම ඉන්නේ while. එහෙනම් මේ break එකෙන් කරන්නේ I බිඳුව වුණාම iteration එක නතර කරනවා. ඒක තමයි අපිට වෙන්න ඕනේ. right? එහෙම වුණාම result එක print කරන්න කියලා තියෙනවා. right? So that goes the same way. තුනම හරි. පහද උත්තර ළඟ. දැන් මේක අවුරුදු කීපයක කොහොම තුනම හරියට ඉන්නේ එක අවුරුද්දක දෙකක්ද එකක්ද කොහෙද විතරක් හරියට දුන්නා මොකද කට්ටිය පුරුද්දට ඕකාම කොහොමත් තුනම හරියනවා කියලා O level C හරියනවා hand trace කරන තමයි ඉන්නේ right ඉතින් අපරාධ ලකුණු right ඔයගලගේ පේපර් එකේ ඒ වැඩේ කරන්න එපා හරි right 43rd 44th 45th 45th මොකද මේ 45th ඕක වෙන්නේ නේද ඉස්සරහට යනවද පිටිපස්සට යනවද කියලා හරියට සෙට් කරගන්න බැරි okay result equals 1 so result equals 1 s equal they say take the input right then s ට අරගන්නේ මොකද්ද මෙන්න මෙයා abc abc string එක then they check if len s larger than 3 len s කියන්නේ මොකක්ද len s means what මේ තියෙන characters ගන්න len s කියලා කියන්නේ string එකේ characters කියලා කියන්නේ characters විතරක් නෙවෙයි single quotes අතරමැද තියෙන ඕනම character type එකක් ඒක අකුරු වෙන්න පුළුවන් ඉලක්කම් වෙන්න පුළුවන් ඉස්සරහට වෙන්න පුළුවන්
at එක වෙන්න පුළුවන් hash එක වෙන්න පුළුවන් ඕන දෙයක්. Right? So it's 6 altogether. So len s means 6. Right? So len s larger than 3 කියන්නේ මොකක්ද? 6 larger than 3. So len s කියලා අපිට එන්නේ 6. So here they check whether 6 is larger than 3. True or false? False. If this is false, goes to where? May if එක false නම් කොහෙටද යන්නේ? sorry, false නෙවෙයි නේද? කියන්න එපා. So 6 larger than 3 කියන්නේ false නෙවෙයි. True. ගණන් ගන්න. Right? හරි මෙයා true. මෙයා true නම් මොකද වෙන්නේ? result වලට 2 assign වෙනවා. හරි. එතනින් program එක නතර වෙනවා කියලා හිතුවොත් තමයි ඔයා වැඩේ වලදන්නේ. ඇයි මේ if එකට දැන් ඔය අපි බලපු if එකට කවුද අයිති? මේ ටික විතරයි. එයා එක තනි if block එකක්, චූටි if block එකක්. ආයේ මේ ටික ආයේ තනියෙන් වැඩ කරන ලොකු block එකක්. ඒක කියලා තියෙනවා මේ if එක හරි ගියොත් මෙයා බලන්න වෙනව බලන්න එපා. ඒ if එක වැරදුනොත් else එකක් තියෙනවා ඒක බලන්න. ඒකත් හරියන්නේ නැත්නම් else එකක් තියෙනවා else එක දිහා බලන්න. ඔයා හිතුවොත් අර උඩේ f එක හරි ගියපු නිසා මේ පහළ if ගැන පුත් බලන්නේ නැහැ කියලා අන්න එතන තමයි ඔයා syntax වර්ග කරන්නේ. එහෙම වෙනවා මේක කොහොම වුණාද? ඔයාට උඩේ if එක හරි ගිහිල්ලා පහළ if ටික ගැන බලන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන් වෙනවා මේ if එකත් else if එකක් වෙලා තිබ්බා. මේක නිකම්ම if එකක්. ඒක if block එකක් තියෙනවා ඒක බැලුවා ඉතිරි ටික වෙනම තියෙනවා. ඒක අපිට ආයෙ කන්සිඩර් කරන්න වෙනවා. Right? Now what happens? Then again they are checking. If len s less than 6, len s කියන්නේ 6. So they are asking 6 less than 6, which is false. So goes for the else. Len s larger than 6, 6 larger than 6. Again false. Goes for the else. They say give the integer 5 to the result. So they are assigned 5 to the result. So finally they say print result. That means 5 will be printed. Right? Hurry. Right. 46, 47, 47. මෙහෙම එකක් දුන්නොත් ඔයගොල්ලෝ නානවම තමයි ළමයි. right? හරිද? මම දන්නේ ඇයි එක නාන්නේ කියලා නානවා. ඉතින් මේක පිළියෙල right උන්නේ. Okay. So list එකක් දැක්කොත් මොකද කරන්න ඕනේ? indexes ටික දාගන්න. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Right? So then x is starting on the 0. Then inside the for loop there is a variable called I. So for I in range len L. What do you mean by len L? Len L කියන්නේ මොකද්ද? this එකේ length එක කීයද? 10යි. 10යි කියලා කියන්නේ මොකද්ද? range එක ඇතුලේ ඉන්නකොට බිඳුවෙන් පටන් ගන්නවා 10 වෙනකන් යනවා එකෙන් එකට. ඔකනේ කියන්නේ. So the value of the I starting from a 0. Then they check if Li less than 0. L wala I, L wala 0. That means 1. Less than 0. Li less than 0. The පළවෙනි එකේ බලන්නේ 1 less than the 0. False. Right? False නම් කොතනද යන්නේ? 1 less than 0. False නම් කොතනද යන්නේ? මේක false.
එහෙමනම් මෙතනට යන්නේ නැහැ. ඊළඟට මෙන්න මෙතනට එන්න ඕනේ. හරි. එතන හරි දිනවද? Li larger than 10. Second එකේ Li larger than 10. 10ට වැඩිද? නේද? يعني එක විශාලයි 10ද කියලා අහන්න. එහෙමත් නැහැ. ඒකත් false. ඒ කියන්නේ break එකට යන්නේ නැහැ. Then it says what? Add the Li to the x. Li කියලා කියන්නේ එක x ට add වෙනවා. ඒක කියලා. දැන් මොකක්ද කියන්නේ ඔය ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ වැඩි? ඔයා බලන කම්පෝනන්ට් එක බිඳුවට වඩා අඩු නම් right sorry බිඳුවට වඩා වැඩි නම් 10ට වඩා අඩු නම් මොකද්ද වෙන්නේ? x එකතු වෙනවා. මොකද බිඳුවට වඩා අඩු වුණොත් කන්ටිනියු තැනට එන්න ඕනේ. නේද? ඒතර බිඳුවට වැඩි එක්කෙනෙක් වුණොත් තමයි මේ මෙතනට එන්නේ. බිඳුවට වඩා වැඩි වෙලා විතරක් මදි. එයා මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? 10ට වඩා අඩු වෙන්නත් ඕනේ. මොකද බිඳුවට අඩු වුණොත් කන්ටිනියු කැලේ වෙනවා. 10ට වැඩි වුණොත් බ්‍රේක් වෙනවා. කන්ටිනියු ගාවට ආවොත් මොකද වෙන්නේ? මේ අයිටරේෂන් එක මෙහෙම පහලට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනින් කන්ටිනියු හම්බුනාම ආයෙ උඩට යනවා. රයිට් කොහොම පටන් අරගෙන කන්ටිනියු ගාවට ආවොත් ඉතිරි ටික යන්නේ ආයෙ ගිහිල්ලා ආයෙ වැඩි කරලා අයිටරේෂන් එක ඊළඟ අයිටරේෂන් එකේ ඉඳලා ස්ටාර්ට් කරන්න ඕනේ. මෙයා බ්‍රේක් ගාවට ආවොත් මොකද වෙන්නේ? ඔය විදිහට ඇවිල්ලා බ්‍රේක් ගාවට ආවොත් ඔතනින් මෙතනට පයින්න ඕනේ. ඕක නෙමෙයි. හරි. එතකොට ඔයා අඳුර ගන්න ඕනේ Li කියන කෙනා. ඒ කියන්නේ මේ ලිස්ට් එකේ තියෙන වැලියු එක බිඳුවට වඩා වැඩි නම් 10ට වඩා අඩු නම් x එකතු වෙනවා. හරි. එතකොට ඔය කිව්වා වගේ එක බිඳුවට වඩා වැඩි 10ට අඩුයි x එකතු වුණා. ඍණ දෙක කියන එක කෙනා බිඳුවට වඩා අඩුයි. බිඳුවට අඩු වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කන්ටිනියු කියන එක රීච් වෙනවා. මොකද මේ li less than 0 කියන එක හරිනේ එතකොට. right? එතකොට මොකද වෙන්නේ? ආයි උඩට ගිහිල්ලා ඊළඟ ආයිව බලන්න. ඍණ දෙක ආපු වෙලාවට මේ දෙන්න හරි. ඒක නිසා ආයි ඊළඟ ආයිව. I වල first හිටියේ I second කරගන්න. දැන් බලන්නේ L2 වල ඉන්නවා 4. 4 කියන්නේ කවුද? බිඳුවට වඩා වැඩි 10ට වඩා අඩුයි. එහෙනම් මෙන්න මෙතනට එනවා. x එකතු වෙනවා. ඒ කියන්නේ 4ට එකක් එකතු වුණා එකට 4ක් එකතු වුණාම 5යි. ඊළඟට හම්බ වෙනවා 3. 3ට මොකද වෙන්නේ? බිඳුවට වඩා වැඩි 10ට වඩා අඩුයි. 5ට 3ක් එකතු වෙනවා 8යි. ඊළඟට හම්බ වෙනවා 2. ආයෙත් බිඳුවට වඩා වැඩි. ඒක නිසා මේවා false. 10ට වඩා අඩුයි. ඒක නිසා මේවත් false. x එකතු වෙනවා. කීයද? 8යි 2යි 10යි. right? ඊළඟට හම්බ වෙනවා ඍණ 7. ඍණ 7 කියලා කියන්නේ මෙයා true. මේක true වෙනවා. ඒ කියන්නේ continue ගාවට එනවා. ඒ කියන්නේ ආයෙ කරකිලා උඩට යනවා. ඊළඟට හම්බ වෙනවා 11. 11 කියන්නේ මොකක්ද? මේ දෙන්න false. හැබැයි මෙන්න මෙයා true වෙනවා. එයා true වුණාම කොතනද එන්නේ? break කියන තැනට එනවා. break වලට ආවම මොකද වෙන්නේ? මෙතනින් මෙන්න මෙතනට find. එතකොට කියන්නේ x print කරන්න. x ගේ මේ වෙලාවේ වැලියු එක 10යි. හරි? right. 48
48. Yes, what will be the result of following Python code is executed? Okay. Kobalum. Extra 50. Extra 50 එනවා. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ බොහොම පරිස්සමට යන්න වෙනවා. මොකද මේ syntax error, name error කියලා දෙකක් දීලා තියෙනවා. හරි. extra 50 එනවා. හරි. දැන් මුලින්ම කියන්නේ syntax error එකක් ආවොත් කොහොමද එන්නේ? ඔයා program එක ලියනකොට මොකක් හරි වැරද්දක් කරලා තියෙනවා. right? name error එකක් සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ ඔයාගේ මොනවාද? variable names වලට අදාළව definition වල ගැටලුවක් ආවා. right? extra 50 එනවා. හරි. ඊළඟට මෙයා execute වුණාම ඊළඟට execute වෙන්නේ කවුද? කවුද ඊළඟට execute වෙන්නේ? මේගොල්ලෝ execute වෙන්නේ නැත. ඒක read කරනවා. read කරලා එයා දැනගෙන ඉන්නවා right. function එකක් තියෙනවා y කියලා. එයාගේ නම fun ඒක function එකක්. ඒක අඳුරගන්නේ def කියන keyword එකෙන් එක parameter එකක් ගන්නවා. y කියලා parameter එකක් තියෙනවා. colon එකක් තියෙනවා. syntactically හරි. හැබැයි execute වෙන්නේ නැහැ. මේවා execute වෙන්නේ නැහැ. ඒතර පළවෙනියට execute වෙන්නේ මෙයා, දෙවෙනියට execute වෙන්නේ මෙන්න මෙයා. මොකද function එක execute වෙන්නේ call කරොත් විතරයි. එතකොට func x කියලා call කරාම මෙයා බලනවා func කියලා තියෙනවද function එක ඒකට x ව pass කරනවා. x කියන්නේ 50. So x will be passed to the parameter, so y will catch the parameter 50. හරි. එහෙම 50 catch කරායින් පස්සේ ඊළඟට function එක ඇතුලේ කියලා තියෙනවා x ට 2 දෙන්න y ට 4 දෙන්න. දැන් මේ x උයි මේ x උයි දෙන්නම එකයිද? නෑ. ඔන්න ඔක තමයි අල්ලගන්න ඕන තැන. මෙයා කවුද? මේ ඉන්නේ global s කෙනෙක්. මෙයා කවුද? මේ ඉන්නේ local s කෙනෙක්. එතකොට මෙයා global s නම් මෙන්න මෙතන අපිට දාගන්න පුළුවන් local x. local x ට 2 දෙන්න. ආයි මේ y කියන්නේ local y කෙනෙක් කොහොමත්. මොකද y එක අපිට හම්බෙන්නේ function එක ඇතුලේ. ඒතර මෙයාගේ scope එක කොහොමත් local. local y ට 4 දෙන්න කියලා. ඒතර මේ 50 තියෙන කෙනාට 4 සයින්. හරි. then මොකද වෙන්නේ? function එකේ මොකුත් return කරන්නේ නැහැ. මෙයා ගාවට ආවම එතකොට 1 2 ඊළඟට මෙතනට එනවා 3 ඊළඟට මෙයා 4 y equal 4 කියන එක නා 5 ඊළඟට ආයෙනවා මෙන්න මෙතන 6. මොකද function එකේ දේවල් ඉවර වුණාම ඊළඟට එන්නේ function එක call කරපු තැන යට තැන. return එකක් නැත්තම්. return එකක් තිබ්බොත් කොහෙද වෙන්නේ? function එක call කරපු තැනට. call කරපු එක replace වෙනවා return කරන එක. right? දැන් එනවා print x. දැන් මෙතන x print කරන්න කියනකොට මේ print එකට මොන x ද පේන්නේ? global s. එයාට ගේ ඇතුලේ ඉන්න local කෙනාව පේන්නේ නැත. එතකොට එහෙනම් මෙයා print කරන්න ඕනේ කවුද? 50. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙයා. right? එතකොට උත්තරේ වෙන්න ඕනේ 1. එකද උත්තරේ? හරි. දැන්
ඕක මේ දෙක print වෙන්න නම් මොකද්ද කරන්න ඕන? මොකෝ කියන ප්‍රශ්න හැදෙන්නේ කොහොමද? print statement එක එළියේ තියෙන්නේ. return එකක් තිබ්බොත් කතන්දරේ වෙනස්. මොකද return එකක් තිබ්බනම් එහෙම මෙතන යටින් return x කියලා තිබ්බනම් මෙයා call කරන්න ඕනේ එක්ක print function එකක් ඇතුලේ එහෙමත් නැත්නම් a equal කියලා මොකද variable එකකට assign කරනවා. එතකොට මේ return වෙන කෙනා එක්ක අර print function එක ඇතුලට වැටෙනවා නැත්නම් අර කියපු variable එකට assign වෙනවා. හරි. එතකොට දැන් මෙතන ඔය කතාව තිබ්බොත් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වෙනස් කරන්න වෙනවා. return එකක් තිබ්බොත් return x කියලා තිබ්බොත් ඔයාට මේ calling function එක a equals func x කියලා call කරන්න. එතකොට return වෙන කෙනා assign වෙන්නේ මෙයාට. හොඳේ. එහෙම වෙලාවකත් print x කිව්වම තාමත් print වෙන්නේ 50 තමයි. ඇයි මේ print එක කෙනාට පේන x වෙන්නේ මෙයාට තමයි. ඇතුළේ වෙන්නේ නැහැ. return වෙච්ච එක වෙනයි. return කරනවා කියලා කියන්නේ scope එක වෙනස් කරනවා කියන එක නෙමෙයි. ගේ ඇතුළේ තියෙන දෙයක් එළියට විසික් කරනවා කියන්නේ. එතකොට ගේ ඇතුළේ තියෙන දේ එළියට විසික් කරාම ඒක අල්ලගත්ත කෙනා තමයි දන්නේ මොකක්ද ආවේ. ඒක වටේ ඉන්න print දාර කොල්ල මේකු දන්නේ නැහැ. right catch කරන කෙනා ගාව තමයි තියෙන්නේ catch කරගත්ත දේ මොකක්ද කියන්නේ. දැන් මං අහන්නේ ඔය ප්‍රශ්නේ නෙමෙයි. මං අහන්නේ දෙක print කරන්න ඕන නම් මොකක්ද කියන්නේ? print එක indent කරන්න ඕන. එතකොට syntax error එකක් වෙනවා. print එක මෙහෙම indent කරපුවම syntax error එකක්. print a බෑ ඒ නෑ අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ අපි හදාගත්ත එක. ඕකට මෙහෙමයි වචනයක් දාන්න ඕනේ. මොකද්ද දාන්න ඕන වචනේ? local ද global? global. මෙන්න මෙතන ලියනකොට ඔයා ලියන්න ඕනේ global x equal to කියලා. එතකොට function එක දැනුවත් වෙනවා x කියලා කෙනෙක් එළියේ ඉන්නවා. අන්න එයාව තමයි මට use කරන්න කියන්නේ. හරි. එතකොට මෙතනදී කිව්වම global x ට 2 කියන එක assign කරන්න කියලා. මෙන්න මේ x තම, ඒ කියන්නේ 50 තිබ්බ x තම තමයි මෙතනින් 2 assign වෙන්නේ. හරි. එතකොට local scope එක global වලට පරිවර්තනය කරන්නේ global කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා. right එතකොට global කියන වචනේ මෙතන ඉස්සරහට ආවනම් මේ x ඉස්සරහට ආවනම් එතකොට මේ x අනිවාර්යෙන් එළියේ ඉන්නත් ඕනේ. එළියේ x කෙනෙක් නැතුව ඇතුළට කියන්න බෑ global x කියලා. කියන්න පුළුවන් දන්නේ නැහැ නේ. හරි ප්‍රශ්න නම. run කරලා බලන්න.
හරි. දැන් කලින් විදිහට ගත්තම අපි කියපු උත්තරේ ආවා. 50ම තමයි print. හරි. කොහෙන්ද මේ y සමාන එකක් ආවා? 50. දැන් අපි මෙයාව ග්ලෝබල් කරමු. ඕන්න බුලේ සින්ටැක්ස් එකක් ආවා. හරි. දැක්කද ළමයි? x ගේ assignment එකේම global keyword එක පාවිච්චි කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඊට කලින් global x කියන අඳුරලා ඉන්න ඕනේ. එහෙම කරොත් කාවද අවුට් වෙන්නේ? 2. right? දැන් අපි අර උඩ ඉන්න x ව කමෙන්ට් කරමුකෝ. එතකොට globally x කෙනෙක් නැහැ. ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුලේ global x කියලා ලියලා x ට 2 කියලා දීලා print කරන්න කියනවා. බලමු print වෙයිද කියලා. අන්න එතකොට error එකක් එනවා. මොකක්ද error එක? x is not defined. තේරුණා නේද කතාව? එතකොට x ගැන කලින් කියලා නොතිබුණොත් මේ වැඩේ කරන්න වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ළමයි ප්‍රශ්නයක් එනවා මෙයාව කලින් කියලා තිබ්බොත් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුලේ මෙයාව කලින් කියනවා. දැන් බලමු. Name x is assigned to before global declaration. Name x is assigned to before global declaration. ඒ විදිහට කරන්නත් බෑ. right? ඒ කියන්නේ global කෙනෙක් ගැන අපි කියනවා නම් function එකට එළියෙන් x කෙනෙක් ගැන අනිවාර්යෙන් global එක ගැන අනිවාර්යෙන් කියලා දෙන්න. හරි. right. හරි. එතකොට ඕකට 50 උත්තරේ එන්නේ නේද? මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේම නේද මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ ස්ටේට්මන්ට් එක විදිහට global x කියලා තිබ්බනම් එතකොට උත්තරේ එන්නේ 2.
හරි. දැන් ඔය වගේ වෙනස්කමක් බලාපොරොත්තුෙන් සිටින්න. හරි. ඒගොල්ලෝ අහන්න පුළුවන්. සහ ඔහොම දීලත් අහන්නත් පුළුවන්. හරි. Right. 49th 49th 50th no one. Right. Hari. Structured. Then structured එක කරලා නේද තියෙන්නේ හැමෝම. කරාද ළමයි? කරලා තියෙන්නේ. කරලා. කටිය කරාද? දිනන? කරලා. හරි. පිට එක දැම්මා වගේ නෙමෙයි මම ළඟට එනකොට නැති මොකක් පොල්ල. හොඳේ? හරි. Right. මාක් කරගන්න. අතේන්නේ මොකද්ද මේ? මේ පිළිබඳ සේයක්. Right. Part 2. First part. Social networking has කියන එක පේලියක advantages and disadvantages. Advantages කියන එක underline වෙලා තියෙන්න ඕනේ. Spellings හරියට තියෙන්න ඕනේ. Left align වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඔය ටික ඔක්කොම තියෙනවා නම් තමයි එක ලකුණක් හම්බ වෙන්නේ. හරි. Right, 1 mark. Part 2. Border style එක ignore කරන්න කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ normal board එකක් ඇඳලා තියපට කමක් නැහැ. But your things should be like this. දැන් මේකේ මේ marks දීලා තියෙන විදිය. පේනවද? 1 mark for centered caption. Schedule කියන එක table එකට center වෙලා තියෙන්න ඕනේ. 2 bold headings. Time එකයි event එකයි bold වෙලා තියෙන්න ඕනේ and 3 rows with correct data. 1 mark for merged last row with lunch left align. එතකොට කොහොමද ලකුණු වෙන්නේ? මෙයාටයි ඔන්න ඔය හතර දෙනාටම එක ලකුණයි. මෙයා තියෙනවා නම් එක ලකුණයි. මොකද කරන්නේ? Simple. S capital. S එක නම් ඔය capital symbol දැක්කේ බලන්න නැහැ. N එක වගේ තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් බලනවා. හරි. දැන් මේකේ මේ N simple හොඳේ. මේ දාපු එක නා capital කරන්න. හරිද? N capital තියෙන්න ඕනේ නැහැ. simple. right. හරිද? ඒතර second එකට ලකුණු දෙකයි. Clear the? Alright, so what are they asking? CSS වල තියෙන වටනකම දහන්න. What they have asked?
Okay, write two advantages of using external style sheet. External style sheet when creating a web page. So here are some answers. It is easy to keep one standard throughout the pages. Less code line to manage. ඒකේ මාර්ගය තියෙනවා තමයි modification in one place can be applied to the whole website or multiple web pages. එතකොට එහෙම දෙකක් ලියලා තිබ්බොත් එහෙම ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. හොඳේ. Reduce code complexity, easy to understand. ඒ කියන්නේ දෙකම එක මාර්ගයේ තියෙන්නේ. Efficiency as it reduces the code lines. Page will load quicker. Right? One change to style sheet will change all linked pages. Oh. එතකොට අර ඒකනෙත්නි it is easy to keep one standard throughout the page කියන එකට ගන්න පුළුවන් තෝ. මෙතන ගැටලු තියලා ඉන්නවද? වෙන උත්තර ලියපු. දැන් ඔය මේ එක උත්තරයක් කෙරෙන් තියෙන දැන් easy maintenance less code lines කියලා ලිව්වොත් එක ලකුණයි හොඳේ. ලකුණු දෙකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. Reduce the file size. Improve the flexibility. Improve the flexibility have you? Reduce the file size. Load equal to load after the page will load quicker. Yes. Consistent look and feel across the multiple web pages. Keep one standard. Keep one standard. Oh, මෙන්න මෙහෙමයි. අපිට දැන් දුවාගේ පළවෙනි එක easy maintenance පැත්තට ආගම් කරන්න පුළුවන්. One change to the style sheet will change all link pages කියන එක easy maintenance කියන එකට ආගම් කරලා consistent look and feel across multiple web pages කියන එක first එකට ගන්න පුළුවන්. It is easy to keep one standard throughout the page. ලකුණු දෙකම ගන්න පුළුවන්. No problem. හරිද clearද? Right. Then the CSS code. දැන් මේකේ කියලා තියෙනවා grouping selectors පාවිච්චි කරලම ලියන්න කියලා. එහෙම නේද? මතක විදිහට එහෙම එකක් තිබ්බොත්. See, write an external sheet in most efficient way. Most efficient way කියලා කියන්නේ grouping selectors කියලා දෙනවා මේ CSS group selectors එක. ඒතර වෙන වෙන විදිහට ලිව්වොත් ලකුණු නැත. Right, so it should be on this manner. Exact syntax and spelling essential. Ignore spacing defects and cases. Right? The cases capital simple කමක් නැහැ, spaces හැවිලි දෙකට කමක් නැහැ කියලා තියෙනවා. Exact syntax and spelling. Exact syntax කියන්නේ මොනවාද? paragraph h1 h2 comma එකකින් වෙන වෙලා තියෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යයි. සංගල වරහන් දෙක තියෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යයි. property colon value semicolon කියන format එකේ තියෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යයි. මේ font dash family කියන එක හරි විදිහ නම් එකට ලියවෙන්න ඕනේ. ඔයා font හිස්තනක් dash හිස්තනක් family කියලා ලිව්වොත් අර spacing අයින් කරන්න කියලා තියෙනවනේ. අතාරින්න කියලා තියෙනවා කමක් නැහැ දාන්න පුළුවන්. Right? Capital simple get ලොකුත් නැහැ. Right? So first row එකට 1 mark, second row එකට another mark. So 2 marks. දැන් ඔයගලගේ CSS එක මේ විදිහෙන් යන්න ඕනේ. right? ඒ කියන්නේ ඔයා HTML ප්‍රශ්නේ මතක තියාගන්න ගොඩාක් වෙලාවට ඔය විදිහට ආගියු වෙයි ඔයගලන්ට. දැන් පහුගිය අවුරුද්දේ එහෙම නෑ HTML කැලක් තිබ්බා, PHP කැලක් තිබ්බා. මේකෙත් එහෙමයි. මට මතක විදිහට 20 21ත් ඔය මේ විදිහටමයි ඒගොල්ලෝ ගියේ. right? ඒ නිසා HTML එක ගොඩාක් වෙලාවට ඔයගලන්ගේ first paper එක කියන්නේ part A එකට තමයි set වෙන්නේ. part B එකට આવොත් ඒක වෙනම වාසියක් ඔයගලන්ට. right? structured එකට එනකොට පැහැදිලිවම HTML plus PHP යහයි. right?
PHP වල database පැත්ත අහයි තමයි. මොකද ඒ පැත්තට බර වැඩි කියලා කියන්නේ Python වල database part එකක් දාවන්නේ නැහැ programming පැත්තට. එතකොට programming database එකට දාවන්න පුළුවන් තැන අනිත් තැන තමයි මෙතන. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් PHP වල database පැත්ත ටිකක් හොඳට practice කරලා යන්න. හරි? Right. So 2 marks. And part C. මොනවාද C එකේ තියෙන්නේ PHP එක fill out කරන්න තියෙන්නේ. නේද? ඒතර මේකේ බලන්නේ ඔයගලගේ connection එක fill කරනකොට මේ connection එක ලියන්න ඕන order එකක් තියෙනවා. මේ parameters අන්නේ order එක මතකද? ඊළඟට SQL statement එක set කරගන්න මතකද කියලා අහන්න. Right? So what is the order? First you have to go with the මුලින්ම මේක මොකද්ද තියෙන්නේ? server name එක local host. Right? ඊට පස්සේ username, password, database. Right? server name එක, username එක, password එක, database එක. Right? ඕක يعني හොඳට practice කරගන්න. ඕකම විතරයි ඔයගලගෙන් අහන්නේ. Right? connection එක හදනවා කියන එක insert කරත්, delete කරත්, update කරත් මොනම database operation එකක් ආවත් connection එක හදනවා කියන එක හදනවම තමයි. එතකොට ඒකේ පිළිවෙල වෙන්නේ server name, username, password and the database name. Right? එතකොට මේකේ server name එක දීලා තියෙනවා localhost, username එක මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා yes, again username and the password to log in to SchoolDB are admin and exclamation 2T star. So the username is admin, password is exclamation 2T star. Then you have to specify what is the database name. They have said it school_db. Right? Then SQL query එකේ මොකක්ද තියෙන්නේ? Totally SQL. ඔයා හදන්න මේක insert කරන්න. මේකල ප්‍රශ්න කියලා තියෙනවා. The following PHP code is intended to add data into name and class fields of the table name student. So SQL what? Insert කියලා keyword එක තියෙන්න ඕනේ. Into ඊට පස්සේ table name student. ඊට පස්සේ මෙතන මොනවද තියෙන්න ඕනේ? අදාළ field names දෙක. මුලින් දීලා තියෙන්නේ PL ඒක නිසා මෙතන name කියලා තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දීලා තියෙන්නේ 12B ඊට පස්සේ තියෙන්න ඕනේ class එක. Right? Right? ඊට පස්සේ මෙයා මොකද කරන්නේ? $con reference operator query. මේ මොකද්ද පාවිච්චි කරන්නේ? query එක execute කරලා මොකක් හරි result එකක් එනවද කියන එක බලන එක. එතකොට $con reference query කියන එකෙන් කරන්නේ ඕගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන හදන query එක execute කරන්න උදව් කරන එක. ඉතින් මෙතන හදන query එක execute කරන්න නම් මේක ඇතුලේ මේ query function එක ඇතුලේ කියලා තියෙනවනේ මොකක්ද query එක කියලා. query එක කියන්නේ මොකක්ද? $SQL කියන පාස් මේ variable name. මොකද මේ $SQL වලට මේ query එක ලියලා තියෙන්නේ. ඒතර මෙතන කියන්නේ $con reference query $SQL. ඒකෙන් කියන්නේ $SQL කියන query එක connection එක through execute කරන්න. කරාම එනවා boolean value එකක්. ඒක true ද කියලා බලලා තියෙනවා. හරියට execute වුණොත් true තමයි යා return කරන්නේ. execution එකේ මොකක් හරි අවුලක් තිබ්බොත් false. එතකොට true වුණොත් new record created successfully කියලා output එකක් එනවා. false තිබුණොත් error කියලා ඔයා ලියපු query එකයි connection error එකයි ඔයාලා බලන්න. right? දැන් හැම PHP ගානකම ඒ කියන්නේ insert update delete ඔය තුන් දෙනාගෙම මේ ටික සමානයි. වෙනස් වෙන එකම තැන කොතනද? query එක විතරයි. right? insert කරන්නොත් SQL වලට insert query එකක් ලියන්න ඕන. අනිත් එකම තැනක්වත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මෙතනට එන්නේ දැන් මේ database එකටම අපි දේවල් ටික පිරෙව්වොත් මෙතනට එන්නේ admin. මෙතනට එනවා a exclamation 2t star. මෙතනට එනවා SchoolDB. ඔය database එකට නම් ඔක්කොම operations ටික කරන්නේ insert update delete කරන්නේ. මේ උඩ ටික වෙනස් වෙන්නේ නැත කොයිම වෙලාවක.
ඊළඟට මේ ඩොලර් කොන්කුවරි මේ ඩොලර් SQL කියන එක නාන එක්සිකියුට් කරන්න තියෙන්නේ. මෙතනට ඩොලර් SQL එනවා කියන එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට එන ඉන්සර්ට් නම් තියෙන්නේ ඩොලර් SQL වලට ඉන්සර්ට් කෝඩ් එකක් කියලා තියෙනවා. ඔයා අප්ඩේට් කරන්න නම් තියෙන්නේ ඩොලර් SQL වලට අප්ඩේට් කෝඩ් එකක් කියලා තියෙනවා. ඔයා ඩිලීට් කරන්න නම් තියෙන්නේ ඩොලර් SQL වලට ඩිලීට් කෝඩ් එකක් කියලා තියෙනවා. එච්චරයි. ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ වෙන කොහෙවත් වෙනස් වෙන්නේ. ඔයාට ඊට පස්සේ ස්පෙસિෆිකලි මතක තියාගන්න තියෙන්නේ සිලෙක්ට් කරන එකට අදාළව තියෙන කෝඩ් එක. සිලෙක්ට් එකේදී ඔය ටික කතාව වෙනස්. සිලෙක්ට් කරලා යාව අර රෙකෝඩ් සෙට් එකකට දාගෙන ඒකෙන් මොනවාද array එකක් හදලා array එකේ තියෙන fields call කර කර තමයි දේවල් ටික පෙන්නන්නේ. right? ඒ කතාව ටිකක් වෙනස්. ඒක මොනවාද Python වල database එකෙත් යන්නේ ඒ algorithm එකමයි, PHP වල database එක යන්නේ ඒ algorithm එකමයි. right? ඒක නිසා නේද database පැත්ත ගැන පොඩ්ඩක් go through කරන්න. Right. Let's see how the marks are given. Right. So row 1 admin A exclamation 2D star school DB. A වට single hari double quotes hari තියෙන්න ඕනේ. Right? Then insert student name class කියන components හතර SQL query එකේ. ඒ විදිහට තියෙන්න ඕනේ. row 3 $SQL. එක පේලියට එක ගාන දීලා තියෙනවා. හරි. single quote double quote නැත්තම් ඉතින් හිත හදා ගන්න ළමයි නේද? කමන්නේ උතරින් හරි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. parameters මේවා string values මේ මන් දන්නේ කරලා වලින් විභාගවල පුළුවන් නම් හොඳේ ඇවිල්ලා ගියාන් සර් මාරු ලේසියෙන් හොඳට ලිව්වා එතන විසාලට කියපුවා මම ලිව්වා සාධාරණයි මට ඇවිල්ලා නැහැ මේ මන් දන්නේ හරිද right හරි ඉස්සරහට යනවා මේ ප්‍රශ්න එච්චරයි තියෙන්නේ. 10න් කීයද කියලා දාගන්න. right කො 10න් 10ම ගත්ත කෙනෙක් ඉන්නවද? නේ 9 මොකද කරන්නේ? අර සිංගල් කෝඩ් එකක් නේද? කමක් නැහැ. CSS එකද? කමන්නේ grouping හරි right බලන්න මේක ඕකේද කියලා second lesson එකේ අර දීලා තියෙන descriptions වලට settle වෙන දේවල් ටික traditional marketplace harmful explosive නම් මේ e-commerce වලට අදාළ නෑ නමයි right subscription as a revenue model social commerce payment gateway government to citizen ඒක මේ ඕගලන්ට හිතලද පුරවන්න නෑ හිතලා පුරවන්නේ BI වෙන එකේ මොහොතක් ලියන්නේ ඊට වෙලාවට මේක දීලා තියෙනවා sure නැතිව කියනවද දෙවෙනි එක these are usually prohibited to be sold or purchased through e-commerce systems yes explosive ඒවා විකුණන්න දෙන්නේ නැහැ බෝම්බ විකුණන්න දෙන්නේ නැහැ මොනක් අවුලද වෙන මොකද නැහැ නේද ඔකේ මේ harmful explosives perishable goods බෑ ඒක ගන්න prohibited නෑනේ perishable goods කියන එක prohibited නෑ perishable goods කියන එක දවල් තියෙන්නේ කියනවා ඔය කියන්නේ e-commerce system වල මේ නේද විකුණන්න තහනම් ඕ මිලදී ගන්න තහනම් ඒක පැහැදිලිවම ආයුධ වෙනගම් කරන්න දෙන්නේ නෑ ඒක e-commerce right එතකොට
නේද? මොනවාද එක්ස්ප්ලෝසිව් ගන්න නැහැ. මේ perishable goods කියන ඒවා සාමාන්‍යයෙන් e-commerce වලින් විකුණන්නේ නැහැ. හැබැයි දැන් විකුණන්නේ නැත්තේ නැහැ. right? perishable goods කියන්නේ මොනවද? ඔය හාල්, සීනි, පොල් අරෝ ඒවා ඉස්සර තමයි විකුණන්නේ නැත්තේ. දැන් ඉතින් විකුණනවා. ඊල්ස් එකට ඕඩර් එකක් දාලා අපි කොච්චර ගෙන්නනවද? right? අර මොනවා හරි දැන් එහෙම කියන්න බෑනේ. දැන් අපිට කියන්න බෑනේ රස බලලා කනේවා. දැන් කතරගම ගියාම අපි දොඩොල් ගන්න ඕන කෑල්ලක් කාලානේ බලන්න. ඉතින් කතරගමෙන් ඩිරෙක්ට් දොඩොල් ඕඩර් කරන්න පුළුවන් නම් දොඩොල් ඕඩර් කරනවා කට්ටිය. නේද? එහෙම නොකර ඉන්නේ නැහැ. right? ඒතකොට දැන් perishable බෑ කියන එක නිකන් නේද? ඒක කියන්නේ ඒක norm එකක් විදියට බෑ. දැන් අම්මල පොලේ ගියාම පොල් වල බලන්න නේද? උඹලා නම් කීරවත් එහෙම කරන්නේ නැහැ. right? එක්කෝ පිටිකල පොල් කිරි එකක් ගෙන්න ගන්නවා පොල් ගගා ඉන්නවම මේක ගන්න නෑ කීරවත් එක්ක කිරි නැතුව හදනවා එහෙම නැත්නම් පොල් මොක වුණත් කමක් නෑ පොල් එවන්න පොල් වල වලද ඒ මොකුත් අදාළ නෑ පොල් එවන්න කියන දර තමයි උඹලා එන්නේ බලන්න නැද්ද කියලා right ඒතකොට ඒ නිසා perishable goods කියන එක එතන ටාගට් කරගන්න ටිකක් අමාරුයි මොකද prohibited නෑ අර සුදුසු නෑ කියන not suitable කිව්වනම් perishable යන්නත් තිබ්බයි explosive යන්නත් තිබ්බයි Tuna. User pays a regular fee to have full access to a website of a business. User pays a regular fee to have full access to a website or business. Subscription තමයි යන්න වෙන්නේ. එහෙම නැතුව වෙන මොකක්ද හිතෙන්නේ? මම කියනවා ඒකට අයියේ හිතෙන්නේ වැරදි කියලා. මොකද හිතෙන්නේ නැහැ බලන්න. මොනවාද තිබ්බ මොඩියුල්ස්? sales revenue model එක තිබ්බා. sales revenue model කියලා කියන්නේ මොකක්ද? කෙලින්ම අපි පේ කරලා good එක purchase කරනවා. ඒක sales revenue model. pizza එකෙන් නේද pizza එකක් තෝරලා order එකක් දානවා. sales revenue model. right? Netflix බලනකොට subscription එක. Netflix එකේ ඕන තරම් movies තියෙනවා. ඔයා අවුරුද්දකට ගානක් හරි මාසෙකට ගානක් හරි subscribe කරා ඕන තරම් use කරා. ඒකෙදි good එකට කියලා එයා charge කරන්නේ නැහැ. ඒ වෙනකොට sales revenue model එකක් නෙවෙයි. sales revenue නම් film එකට ගාණක් දීලා තියෙනවා. හරි. දැන් product එක කියන්නේ film එකක් නෙවෙයි. ඒක අපි කරන්නේ films ගොඩාක් තියෙන තැනදී ඕන තරම් films බලන්න මාසෙකට ගාණක් ගෙවනවා. එතකොට ඒක subscription. right? ඊළඟට කියමු මොකද ප්‍රශ්න? ඒ full access දෙනවා කියලා කියන්නේ දැන් Netflix වල full access දෙනවා කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඔයාලට ඕන generation එකක් බලන්න පුළුවන්, ඕන දුඩ එකක් use කරන්න පුළුවන්. for a fixed amount of thing. දැන් දවස් එකේ බෑනේ රුපියල් 1000ක් දී ඕනතරම් බඩු ගන්න බෑනේ. එහෙම දෙනවා මම. දවස් බහනවා නම් කොයි වෙලාව. right? එහෙම බෑ. right? ඊළඟට ikman.lk එකේ වගේ advertisement එකක් දානකොට එයා charge කරනවා. ඒක advertisement advertising revenue model නේද? එතනදී good එකක් sale කරන්න බෑ. advertisement එක දාලා ඒ advertisement එකට එයා charge කරනවා. ඒක advertisements නිසා එයා හොයාගන්නේ. right? ආයතනයේ commission revenue models. right? නැත්නම් ඔය මේ මොනවද කියන්නේ? එක්ක commission එකක් නැත්නම් මොකක් හරි පොඩි payment එකක්. ඒක subscription type නෙමෙයි transaction revenue model. එක්ක commission revenue model නැත්නම් transaction revenue model. මොකක්ද ඒකේ ක්‍රමය? e-commerce transaction එකක් වෙනකොට එක්ක ඒ transaction එකකින් percentage එකක්. ඒක තමයි commission එකක් කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් transaction එකට fixed cost එකක්. right? අපි දු eBay එකේ sellers කට තියෙන agreement එක ඒ වගේ. seller කියනවා ආට ඕන තරම් goods ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ එක transaction එකකින් අපිට 2% එක උපයන්නේ 1% 0.5% commission එකක් site එකට යනවා. එතකොට ඔයා රුපියල් 100ක දෙයක් විකුණුවොත් 7.5 eBay එකට. 1000ක විකුණුවොත් රුපියල් 5ක් eBay එකට. ඒක. එහෙම නැත්නම් fixed cost එකක් තියෙනවා. ඔයා කරන transaction හැම එකකටම රුපියල් 10ක් site එකට pay කරන්න ඕනේ. right? එතකොට ඒ කොටස අරගෙන තමයි එයා revenue එක හදන්නේ. හරි? කියනවා. අවුලන්නේ. අන්තිම මොඩල් එක affiliate revenue model. affiliate එකේදී මොකද වෙන්නේ? අපි කතා බහ වෙලා partners ලා විදිහට. partners විදිහට කියන්නේ goods
හදලා කට්ටිය ඉන්නවා. එයා ඒක වෙනම විකුණත් ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. එයාගේ වෙබ්සයිට් එකකුත් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. මම කරන්නේ එයාගේ goods අරගෙන මගේ වෙබ්සයිට් එකට දාලා විකුණලා මම මාකට් කරලා ඒ විකුණපු එකෙන් කොටසක් මම ගන්නවා. ඒක කමිෂන් නෙවෙයි නම. ඒක ලොකු පෝෂන් එකක්. සමහරවිට 50-50 ෂෙයා එකක් වෙන්න පුළුවන්. 60-40 ෂෙයා එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ලොකුයි. ඒ පෝෂන් එක ලොකුයි. right? ඒකට අපි කියනවා affiliate model. right? ඔයගොල්ලෝ නිකන් අහලා තියෙනවා නම් drop shipping කියන concept එක. drop shipping වලදී වෙන්නේ එහෙම. eBay එකේ Alibaba එකේ තියෙන products අපේ website එකට දාලා අපි promote කරනවා. promote කරලා අපේ website එක through traffic එක හදනවා alibaba.com. එතකොට අපේ traffic එකකින් ඇවිල්ලා නම් එයාට දෙයක් sale උනේ. ඒකෙන් අපිට portion එකක් එයාගේ. ඒක commission එකක් නේ. right? ඒක agreed portion එක. ඔයාලා දුන්නොත් ඔයාලට 20% කියනවා sale එක. මට 80% කියනවා. ඒක. right? හරි. clear ද? බලන්න උත්තර ටික cross check වුණාද? එකකට එක ලකුණු ගානේ දීලා තියෙනවා. මේකට ලකුණු. ඔව් මේ එකකට එක ගන්න තියෙනවා. හත් දෙයනේ වැඩි. කමෙන්ට් 6. කෙලින්ම 6ක්. හොඳයි. right. then මොකද්ද මේ 8 කියලා තියෙන්නේ? Python කැලලද දීලා තියෙන්නේ? හරි. okay. What is the output of the program if the input is this? මේක hand press කරන්න ඕනේද? clear ද මට? hand press කරන්න ඕනේ? ඕනේ. right. right. okay. now x equals 0. Value of x is 0. Right, then it has n, which is given these kind of inputs. So first input 4 is taken. While n larger than 0, n larger than 0, n larger than 0, yes, that's true. So it is true. These two happens, this is true. If n larger than x, n larger than x, n is 4, x is 0. Right? 4 is larger than 0. 4 is larger than 0. So that is true. Then they say assign n to x. So they are assigned n to x. X will become 4. Then ask for another input. That means 6 is given. Devani araga. Right? So then goes back. N larger than 0. Then balane 6 larger than the 0. Yes, that is true. So then if n larger than x, 6 larger than x, that means 4. That is true again. I got true. Assign n to x. So x will become 6. Right? Then ask for the other input. 3. 3 larger than 0. Still it is true. n larger than x. n larger than the x term. n can 3. 3 larger than 6. This is false. So this is false. ඒ කියන්නේ මෙතනට එන්නේත් නැහැ. Ask for the next input. එතන මොකක්ද ඔක වෙන්නේ? ඔයා input කරන value එක or input කරන value එක මේ වෙලාවේ තියෙන n ගේ value එකට වඩා ලොකු නම් x ගේ value එකට වඩා ලොකු නම් එයාව x ට assign කරනවා. right? ඕකනේ වෙන්නේ. එතන ඕක කොච්චර වෙලාවක් වෙනකන් iterate වෙනවද? n කියන එක්කෙනා positive. ඒ කියන්නේ 0 ට වඩා විශාල එක්කෙනෙක් වෙනකන් ඕක සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ Nokia කියනවා මේ set එකෙන් ලොකුම එක්කෙනා කවුද කියලා හොයාගන්න. නේද? ඉතින් ලොකුම එක්කෙනා විදිහට එන්නේ අවසානයේ 8. -1 දීපුවම නතර වෙනවා. So output is 8. What is the purpose of this program? නේද? ඕකෙදින් ලියා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. What's the purpose? Finding the maximum value or the largest value or the biggest value from given positive integers until
a zero or a negative value is provided. මොකක් හරි ඔය idea එක ලියන්න ඕන. Right? ඔෂානි හරිද? හා. මේක මකන්නද ලියා ගන්න ඕන. එපා මකන්න. ලියලා නෑ නේද? Right. කොහොමද එතකොට ඕකේ මාකින් එක ගිහිලා තියෙන්නේ? It's 8. Purpose, finding the maximum in a list of positive numbers. Find the maximum from a given input. From given inputs S එකක් එන්න. ලකුණු දෙකයි. බලන්න 10න් කීයද කියලා. දැන් ළමයි ඔය දැන් මේ question එක 2022 තෝපු question එකක් තිබ්බා. මේ question එක ඔයාට يعني Python algorithm කියන එක fix නම් e-commerce කියපු අර දේවල් ටික fix නම් විනාඩි 5ක් හොඳටම ඇති ප්‍රශ්න කරන්න. ඒ කියන්නේ නිකන් අර දෙකට match කරගන්න ඉන්නේ තියෙන්නේ. right. ඒතර මේකෙන් හොඳට වෙලාව ඉතිරි කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට නිකන් අදහසක් තියෙනවා නම් Python වගේ ප්‍රශ්නයක් try කරන්න. 10න් කීයද කියලා දාගන්න ළමයි. Alright, consider the following entity relationship diagram which represent the information about a project conducted by staff attached to a software development company. The number of hours that each staff member works on each project is recorded. Draw the attribute number of hours in the relevant position of the ER diagram with the correct symbol and the label. මේ x කියලා ගහලා දෙන්න තැන නෙවෙයි නේද ගන්න දෙන්නේ කියලා තියෙනවා. ඒක වෙනම තියෙනවා. Number of hours. So what it says? Number of hours each staff member works on each project. එතකොට staff member and project වලට අදාළ තැන තමයි ඔය attribute එක එන්න ඕනේ. මොකද ඒක පැහැදිලිවම කියලා තියෙනවා. The number of hours that each staff member works on each project. Entities දෙකක් කතා කරනවා. right? එහෙනම් ඔයා මෙන්න මෙතන ඇඳලා පෙන්නලා තියෙන්න ඕනේ. ඕක ඇඳලා පෙන්නලා තියෙනවට ඒගොල්ලෝ ලකුණු දීලා තියෙනවා එකක්ද කොහෙද? Yes, එක ලකුණ. Correct symbol, exact spelling, case and proper position is essential. Ignore spacing defects. Right? The number of hours හරියට diagram එකේ ඇඳලා පෙන්නලා තියෙන්න ඕන. මෙන්න මේ වගේ. right? ඒක හරියට ඇඳලා නම් එක ලකුණයි. second එකේ ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා scenario එකක්. අන්නේ scenario එක අර කොටුව ඇතුලේ ඇඳලා පෙන්නන්න. කියන්නේ project එකකට location එකක් තියෙනවා. ඒ location එක තියෙන්නේ project එක තියෙන තාක්කල් විතරයි කියලා තියෙනවා. location එකේ මොනවාද attributes ටික දීලා තියෙනවා. බලන්න එතකොට ඒක හරියද කියලා. එතකොට weak entity එක ඇයි weak වෙන්නේ? project එක තියෙනකම් විතරයි location එක තියෙන්නේ. يعني project එකක් location එකෙන් අසුනාම ඒ location එක ඒගොල්ලෝ give up කරනවා. So when project is done, location is done. That means when project is absent, location must be absent. So it should be a weak entity and the weak relationship symbol should be there. And owner name, phone number, address, rent date, rent period should be there. And cardinality 1 to 1 should be marked. බලන්න ලකුණු දීලා තියෙන විදිය 1 mark for location with correct symbol and label. එතකොට location එක weak විදියට ඇඳලා තියෙනවා නම් එක ලකුණයි. 1 mark for has relationship with correct symbol and link to the project entity with proper cardinality. Weak relationship එක හරියට තියෙන්න ඕනේ 1 to 1 කියලා පෙන්නලා තියෙන්න ඕනේ. එහෙම තියෙනවා නම් එක ලකුණයි. 1 mark for all 6 locations attributes with correct symbols. Owner name, phone number, address, rent date, rent period. ඔය හයම තිබ්බොත් තමයි එක ලකුණක් හම්බෙන්නේ. එකක් හරි අඩු නම් හිත හදා ගන්න. Right? 1 mark for completeness. Full marks for ABC, exact spelling and case with no spaces.
right එතකොට අර හරියට පින්තූරය ඇඳලා තියෙනවා නම් case ප්‍රශ්න නැත්තම් exact spelling use කරලා නම් අර කියන්නේ අර neat බවට ලකුණක් දීලා තියෙනවා right neatly වැඩේ ඉවර කරාම ලකුණක් දීලා තියෙනවා හරි එතකොට neat එක නැත්තම් ඒ ලකුණ නැහැ හරි එතන ලකුණු 4යි clear නේද මේ ටික හරි right okay මොනවා මේකේ අහලා තියෙන්නේ network right බලන්න මම මේ ටික හරියට මැච් කරගත්තද කියලා domain name systems DNS application layer DHCP CIDR parity bit ඔය ක්ලියර් වෙන්න ඕන තැන් තියෙනවද එතනට ඒ වචනේ ඉන්නේ ඇයි කියලා තේරෙන්නේ නැති ක්ලියර් කරගන්න ඕන තැනක් තියෙනවද පළවෙනි එක DNS අරමුණු provide IP addresses for the given URL and web addresses DHCP කියලා ඉවර URL එකට අදාළව IP එකක් දෙන්නේ කවුද URL එක කියලා කියන්නේ domain name එක වගේ domain name එක map කරන්න ඕනේ IP එකකට DNS එකකට කරන්න හරිනේ ඉතින් IP කියලා දැම්මම DHCP කියලා හොඳයි භාගයට හරි මතක් වෙන්නේ ඒක උනාට ඉතින් වැඩි හරියට මතක් වෙන්නේ DHCP මොකද කරන්නේ assign in IP address dynamically කියන keyword එක තියෙනවා right හරි හතරවෙනි එක helps to effectively manage the available IP address space helps to effectively manage the available IP address space DHCP තමයි ළඟම උත්තරේ වෙන්න ඕනේ helps to effectively manage management help to effectively manage the available IP address space කියලා කියන්නේ IP address space IP address space කියවම තමයි CIDR පැත්තට යන්නත් පුළුවන් CIDR තියෙන්නේ available address space කියලා දෙනවා නම් ඒක CIDR එකේ තමයි ඔයාලට range එක manage කරන්නේ network broadcast කොහොමද කියලා එන්නේ කියන එක manage කරගන්න තියෙන්නේ much better go with the CIDR right හරිද clear ද right එතන ඒකේ ලකුණු තියලා තියෙන්නේ කොහොමද එකකට එක ලකුණු දාන්න හත් දෙයියනේ ලකුණු පහ 10න් කීයද කියලා බලන්න ළමයි හතරවෙනි එක කරලා යන්න විනාඩි 5ක ඉන්න පුළුවන්ද? පාතිය නැහැ. බෑ දුවන. ඔරවල කියන බෑග් එක. මොනවද තියෙන්නේ ඒකේ? චූටි ගානක්. ලබන සතිය කරනවද අද කරනවද? ලබන සතිය මේ මන් දන්නේ සතියක් මොකක් හරි කරලා කල් දාගන්න පුළුවන් නම් ඒකත් එකක්. හරි ලබන සතිය කරමු කියලා. ලබන සතියේ සෙකන්ඩ් එකත් සම්පූර්ණයෙන් ඉවර කරන් ඉන්න එපා. කීයද කරපේ වෙන්නේ? කීයද? මේ කීයක් විතර තියෙනවද? තුනයි. පහයි. දෙකයි. Ayo, kita dulu kemarin. Dan yang mahal kita makan. Iya. Udah. Gini. Susu.
classes at your school already? Yes, I'm done with the classes now. Good. Good testing time. හරි පුතේ ගිහින් එන්න ඔන්ලයින් ඉන්න කට්ටිය මම එන් කරනවා. හරි ළමයි කීකෙන් ළමයි කීකෙන්. Go. Come on. This is Dad, how does this work? Kathy, where are your pens and all of this stuff? What? Where are your pens? I'm asking. Pens. You lost them, right? I don't lose them. Tell me. Yeah. Go to the Colombo City's Play Center. Colombo City Play Center. Which had the 3 slides. We are going to a new one today. What? Which is called Havelock Town. We'll see whether we got any new things are there. How many slides does that have? We really don't know. We're behind Richard.